Hello everyone, welcome to another video. In this video we are going to solve few important MCQ questions on breathing in animals based on the previous year question paper patterns. So let's begin. The breathing organ of cockroach is যে তেলাপোকার যে শ্বাসযন্ত্র সেটা কি? Gills, trachea, lungs, skins. The breathing organ of cockroach is trachea. In earthworm, respiration occurs through কেঁচুর মধ্যে যে শ্বাসক্রিয়া ঘটে কিসের মাধ্যমে? Skin, gills, lungs or trachea. In earthworm, the respiration occurs through the skin. Fishes respire through যে মাছ কিসের দ্বারা শ্বাসক্রিয়া নেয়? Trachea, lungs, gills or skins. The fishes respire through the gills. The opening of spiracles in cockroach is regulated by যে তেলাপোকার মধ্যে স্পাইরাকেলগুলো যে খোলা বা বন্ধ হওয়া সেটা কে নিয়ন্ত্রণ করছে? মাসেলস, বাল্বস, ট্রাকিয়া, এয়ার sacs. The opening of spiracles are regulated by valves. In earthworm, skin must remain যে কেঁচুর মধ্যে যে স্কিনটা কীরকম থাকতে হবে যেটা রেসপিরেশনে হেল্প করবে? ড্রাই, ময়েস্ট, অয়েলি or thick. In earthworm, the skin should remain moist. That will help in the respiration. Which pigment is present in earthworm blood for respiration? যে রেসপিরেশনের জন্য শ্বসনক্রিয়ার জন্য যে কেঁচুর রক্তের মধ্যে কোন রঞ্জকটা উপস্থিত আছে? হিমোগ্লোবিন, হিমোসায়ানিন, মায়োগ্লোবিন or none of the above. So in earthworm, the dissolved pigment is hemoglobin. Respiratory pigment in cockroach is যে তেলাপোকার মধ্যে যে রক্তের মধ্যে কোন শ্বাসরঞ্জকটা থাকে? হিমোগ্লোবিন or any রঞ্জক or like absent কোনো রঞ্জক পদার্থ অনুপস্থিত, হিমোসায়ানিন or myoglobin. So in cockroach there is no presence of pigments. এর মধ্যে কোনো রঞ্জক পদার্থ উপস্থিত থাকে না. That is colorless. Counter current mechanism in respiration is found in কোন প্রাণীর মধ্যে কাউন্টার কারেন্ট শ্বাসযন্ত্র পাওয়া যায়? ফ্রগ, ফিশ, আর্থওয়ার্ম, ককরোচ. কাউন্টার কারেন্ট mechanism is observed in fish. How many pairs of spiracles are present in cockroach? ককরোচের মধ্যে কত জোড়া স্পাইরাকেল থাকে? 6, 8, 10 or 12. So in cockroaches the number of spiracles are 10. Which animal shows cutaneous respiration? Cutaneous respiration কার মধ্যে দেখা যায়? Fishes, earthworm, cockroach or human. Cutaneous respiration is observed in earthworm যেখানের মধ্যে moist স্কিনের মাধ্যমে রেসপিরেশনটা হয়। The respiratory organ in tadpole is যে শুক কীটের মধ্যে শ্বাসযন্ত্র সেটা কি? লাংস, স্কিন, gills or trachea. In tadpole the respiratory organ is gills. Gills is the respiratory organ of tadpole. Fishes excrete CO2 mainly in the form of যে মাছ মূলত যে CO2 রিলিজ করছে সেটা কি আকারে রিলিজ করছে? dissolved gas, bicarbonate ions, carbonic acid or carboxyhemoglobin. So the fishes releases CO2 in the form of dissolved gases. Cockroach shows maximum
এক্সচেঞ্জ অফ গ্যাসেস ইন, যে তেলাপোকার মধ্যে গ্যাসের বিনিময়টা সর্বাধিক কোথায় হয়? এয়ার স্যাক্স, ট্রাকিওলস, স্পাইরাকেলস, hemolymph. The maximum exchange of gases occurs in tracheoles. Which one is absent in cockroach respiration? তেলাপোকার যে শ্বাসক্রিয়ার মধ্যে কোনটা অনুপস্থিত? ডিফিউশন, হিমোগ্লোবিন, ট্রাকিয়া, স্পাইরাকেলস। তার মধ্যে হিমোগ্লোবিন যেটা ককরোচের মধ্যে অনুপস্থিত, কারণ ককরোচের মধ্যে নর্মালি কোনো রেসপিরেটরি পিগমেন্ট অ্যাবসেন্ট থাকে। পিগমেন্ট অ্যাবসেন্ট। Earthworm breathes through its skin with the help of, আর্থওয়ার্মের মধ্যে যে ব্রিদিং হয় উইথ দ্য হেল্প অফ স্কিন, যে তার ত্বকের মাধ্যমে যে শ্বাসক্রিয়াটা হয় সেটা কার সাহায্যে ঘটে? ক্যাপিলারিস, নেফ্রিডিয়া, কিউটিক্যাল অর সিলোম। In earthworm, the respiration through the skin occurs through the capillaries. The flow of blood and water in fish gills is, ফিশের যে গিলের মধ্যে যে রক্ত as well as জলের যে প্রবাহ সেটা কিরকম? Same direction, opposite direction, random or none of the above. So in case of fish, the blood and water, the flow occurs in opposite direction. Spiracles in cockroach are lined with, তেলাপোকার মধ্যে স্পাইরাকেলগুলো আছে সেটা আবৃত থাকে কি দিয়ে? কিউটিক্যাল, মিউকোসা, কার্টিলেজ or none of the above. The spiracles in cockroach are covered or lined by cuticle. Which respiratory pigment has copper? এর মধ্যে কোন শ্বাসরঞ্জকের মধ্যে তামা থাকে? হিমোগ্লোবিন, হিমোসায়ানিন, মায়োগ্লোবিন, ক্লোরোক্রোডিন। এর মধ্যে থেকে হিমোসায়ানিন যার মধ্যে কপার থাকে, কপার প্রেজেন্ট থাকবে। হুইচ অ্যানিম্যাল হ্যাজ নো রেসপিরেটরি পিগমেন্ট? এর মধ্যে থেকে কোন প্রাণীর মধ্যে শ্বাসরঞ্জক অনুপস্থিত থাকে? ফিশেস, ককরোচ, আর্থওয়ার্ম, ফ্রগ। এর মধ্যে থেকে ককরোচের মধ্যে কোনো শ্বাসরঞ্জক থাকবে না। ইন ফিশ গিলস আর কাভার্ড বাই, মাছের মধ্যে যে গিলসটা কি দ্বারা আবৃত থাকে? অপারকুলাম, spiracles, scales or none of the above. In fishes, the gills are covered by operculum. Earthworm legs, earthworm মধ্যে কোনটা অনুপস্থিত? Skin respiration, lungs, blood capillaries, hemoglobin. Among them, earthworm মধ্যে কোনো lungs থাকবে না। নাম্বার অফ স্পাইরাকেলস ইন দ্য থোরাইক রিজন অফ ককরোচ, যে ককরোচের যে থোরাইক অঞ্চল সেটার মধ্যে স্পাইরাকেলের সংখ্যা কত? 2 পেয়ার্স, 1 পেয়ার, 3 পেয়ার or none of the above. In the thoracic segments there is 1 pair of spiracles. 1 pair of spiracles are present. Which is common in respiration of fishes and earthworm? Earthworm আর মাছ আর কেঁচুর যে শ্বসনক্রিয়া, এই শ্বসনক্রিয়ার মধ্যে কোনটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য? Cutaneous exchange, presence of hemoglobin, lungs or trachea. So among them, presence of hemoglobin is common in both of them. Tracheal respiration is found in, tracheal শ্বাসক্রিয়া কোথায় পাওয়া যায়? Fish, earthworm, insects, amphibian. Tracheal respiration is mainly observed in insects. Earthworm's respiration fails if, কেঁচুর শ্বাসক্রিয়া যেটা ব্যর্থ হয় যদি soil is dry, soil is moist, oxygen is high or none of the above. So the respiration in earthworm is mainly dependent on the moist skin of earthworm. So if the soil is dry, so the earthworm skin will be also dry, so that will
reduce the rate of respiration. So the answer will be soil is dry. In that case, the earthworm respiration will fail. So with that, we came to end of solving the previous year MCQ questions of animal reproductions. So we will be continuing with similar MCQ solving sessions in the future videos. So do stay tuned and do not forget to subscribe to this particular channel for similar type of updates. So thank you all.